We have Ms. Hi, Mattar how from are you? Access. Yes, how are you? Ms. Mattar, right? Yes. Okay. Good morning, parents, guardians, and families. Thank you for joining us for this family engagement event. Today we have our deans, Mr. Shaheen and Ms. Alburji. They're going to talk about bullying. They are going to share the plan that we have in our school, the effects of bullying, how we can prevent it, advices for the students and the families. We need parents to be aware that this is a big problem and we are facing bullying in our school, starting from K to 12, all students. So we need to tackle this problem with the help of our parents. And I would appreciate if you guys listen carefully to Mr. Shaheen and Ms. Alburji. Mr. Shaheen is going to say it in English, and Ms. Alburji will be able to translate for you in Arabic. So hope you will be able to help us out and support us in tackling this big issue in our school. Thank you. Mr. Shaheen. Thank you, Ms. Anjum, for the introduction. My name is Mr. Shaheen. I'm the Dean of Students here at Universal Academy. I will be discussing a very important topic today. You know, it's a major issue that we're having across the world. It's not just, you know, in schools, whether it's at school, work, wherever it is. You know, bullying is something obviously that affecting, you know, people's lives basically, and especially our students, with it leading to like major issues, whether it being our, you know, kids actually committing suicide because of all the bullying that they're going through. So I'll just be explaining a little of what is bullying. So it's a single significant act or a pattern, you know, of act by one or more students directly, you know, directed to another student, that exploits, you know, their imbalance of power, involves engagement in written, verbal expressions, through electronic means, physical conduct. You know, there's different types of bullying. We have we have a couple of the bullyings that either whether it's on social media, which is called cyberbullying, physical bullying. We have also verbal and physical, of course, you know, which is a lot that goes on, you know, in schools. And this has an effect, you know, of the like physically harming the students, damaging student properties, or placing a student in a, you know, responsible fear of harm to the student's person or damage to the student's property. And is sufficiently severe, persistent, or, you know, enough that the action or threat creates an intimidation, threatening, and abusive educational environment for a student. You wanna, you know, translate this a little bit? أنا الدين للمرحلة الابتدائية. اليوم نحكي عن موضوع كتير مهم اللي هو التنمر، وقد ايه بيأذي وقد ايه بيوصل عنده consequences كتار. تعريف التنمر هو التنمر ممكن يكون من قبل شخص واحد لشخص ثاني أو من قبل شخص لمجموعة. هذا التنمر ممكن يأذي التلميذ جسدياً، بصير يحس حاله مريض، بصير يحس حاله تعبان كل الوقت. ممكن يأذيه بالتعليم، يعني يأثر على مستواه التعليمي، وممكن يأثر على حياته بالبيت. التنمر كتير هو شغلة كتير مأذية وعم نسمع فيها كتير بالمدارس، بالشغل، everywhere. لحتى نتحاشى هذه الأمور بدنا مساعدة الأهل، ونحن بالمدرسة باستمرار عم نتعامل مع الأولاد، عم نفهمهم إنه هيدا التنمر مش مزحة، يعني يفكروا إنه شيء هيدا مزح. لا، التنمر هو عن جد هو مشكلة كبيرة ولازم نوعي أولادنا عليها. I'm going to be discussing a couple of, you know, some types of bullyings, as I mentioned before, but I'm just going to go into a little more details. So the types of bullying we have, like I said, there's physical, cyber, verbal, and social bullying. A couple of the verbal bullying, obviously, would be name callings, inappropriate sexual comments, taunting, threatening to cause harm to the students. Some of the social bullying, obviously, would be, involves hurting someone's reputation or relationship.
which nowadays you all know with social media being a major impact on everyone's lives, especially the new generation coming up. A lot of the bullying is actually coming through social media, whether it's, spreading rumors about that student, posting pictures, a lot of these things, and that's what hurts the other kids especially. And nowadays, with it being posted everywhere, everyone around the area, the community, is able to see these kind of things, and that obviously, puts a lot of harm on the person themselves. Um, Other things is telling other children not to be friends with someone. I just want parents to know that not only is it at a middle school or at a high school level where bullying is a major issue, we see these at even elementary levels where kids, begin to start telling other kids, don't talk to this person. I don't want you to be friends with this person. And as little kids, they take this to heart. Being in a classroom with a whole bunch, 30 other kids wanting to be friends with everyone, trying to fit in, and you have that other person bullying them, trying to get them to, not be friends with them, not talk to them. That really affects the child. That really hits them very hard. Um, that's an سؤال embarrassment to them. سو انواع التنمر عندنا انواع تنمر هي بتكون ممكن تكون فيا سوشيال ميديا بخلال التواصل الاجتماعي، او بيكون اشياء جسديه، او بيكون اشياء لفظيه. هلا التلميذ بيقول للثاني انه بيحكي كلمه بفكر ما حتاثر عليه، وهالكلمات اوقات لها درجات، يعني في ناس بتتاثر كثير، في ناس ما بتتاثر. بيفكروا الاولاد انه هالشغله مزحه، انه قلت له هيك، وكثير بنتلقاها نحن مع التلاميذ، بيجي بيقول للتلميذ كلمه ثانيه، بنقول له ليه قلت له هيك؟ بيقول لي عم بمزح، او دفشته ليه؟ لانه عم بلعب معه. بدنا نوعي اولاد لانه الدفشه، البوشينج، الكلام اللي بيأذي منه منيح، يعني لازم نعلمهم انه هذا الشيء مرفوض. خلينا ناخذ شويه امثله عن التنمر اللفظي اللي هي الاغاظه. بيصيروا يقولوا له انا معي شنطه احلى منك، ولا انا عندي ثياب احلى منك، هي بيصير يحرقصوا الاولاد الثاني. عندنا شيء مثل التنابز بالالقاب اللي هو النيم كولينج، كلنا بنعرفها، انه بيصيروا يسموا بعضهم القاب وما بيعرفوا قد ايه هالشغله ممكن تاذي التلميذ الثاني. مثلا بيصيروا يتمسخروا عليه، التهكم، بيصيروا يضحكوا عليه على شغله معينه. او عندنا التهديد بالايذاء، انه بدي اضربك، يعني انا مثلا بدي اذيك، حتى لو هي بالحكي التلميذ الثاني ما عم ياخذها انه كشغله صغيره، لا عم تكبر، عم بيخاف مثلا اوقات بده يفل على البيت، بيخاف حدا ياذيه او يضربه او يلاقيه لبرا، لانه عم بيقول له بدي بس مجرد ما قال له اذيك عم تاثر نفسيا على التلميذ. عندنا اشياء ثانيه هي التنمر الاجتماعي، مثل ما قال استاذ شاهين، انه مثلا بيقولوا للتلميذ ممنوع تحكي مع رفقاتك او ما تحكي مع رفقاتك، بيصيروا يتفقوا على تلميذ واحد ممكن يكون جديد. لا، بدنا نعلم اولادنا انه لا، نحن كلنا رفقه، وهيك نحن بنعلمهم بالمدرسه انه لازم نكون نايس تو ايتش اذر، الريسبكت، الاحترام، اهم شيء الاحترام، والمعامله الحسنى للتلميذ الثاني. يعني ما في يقول انا تلميذ جديد لا بدي ساعده، انا على طول بعلمهم انتم شوي اكبر بليفل، بدنا نساعد اللي اصغر منا، ما فينا يعني ناذيهم او نحكي معهم كلام كبير. عندنا كمان احراج، مثلا بيحرجوه قدام الصف، مثلا تلميذ ما عرف الجواب بيصيروا يضحكوا عليه بالصف، كمان هيدا بولينج، بيتاثر التلميذ، هون ما بقى بيقدر يجاوب، بيصير يخاف يجاوب، كمان هيدا الشيء بيأثر على المستوى التعليمي اللي له. Okay. Another type, obviously, is the physical bullying, which we also, is another major issue that we see around here in the schools, and and around the areas too as well. The physical bullying, whether it's hitting, kicking, punching, even it gets to spitting on the student while he's walking by, or any of that stuff, just for the sake of embarrassing him or putting him in that spot. Tripping, pushing. The student could be walking in the class, and then you'll have a student that just puts his leg out, have him trip just to make everybody laugh. He's trying to be funny, trying to make everyone laugh, but he's actually hurting another student, which obviously we need, this is what we keep pushing and informing these kids that, this type of behavior cannot happen in schools and should not happen. And that's why we need the help of the parents also to just keep reminding their kids before sending them to school, making sure they come to school to learn. That's the only factor that they should be coming to school for, just to get their education. All of that other stuff should be eliminated.
اوكي، كمان من اشكال التنمر عندنا التنمر اللي هو الجسدي، اللي هو الضرب اللي بنشوفه كثير، ضربته ولا الركل ولا الضرب، يعني الدفشه بيدفشوا او بيوقعوا على الارض وعم يلعب معه. لا، هيدا ابدا منه لعب، هيدا مرفوض، بنرجع بنعيد هيدا اللعب مرفوض. حتى لو هو بالبيت دفش خيون، لا ممنوع. يعني احنا بنعلم اولادنا بالبيت. عم نيجي لهون نحن كمان كثير عم نحكي، وهلا عندنا شيء كلاب للبولينج. بدنا كمان رح نحكي كثير عنه خلال السنه، وكمان بدنا بليز مساعدتكم. في كمان تلاميذ بيجوا مثلا تلميذ معه شيء بيروحوا بيكبوه بالزباله، او بيروحوا مثلا بيكسروا له غلط. هيدا الشيء حرام كمان، يعني عم يأذي التلميذ. وهون عندي ملاحظه، هي الاساءه اللفظيه. اذا واحد كمان قال شيء لحدا غير انه عم يأذيه جسديا، كمان حتى الكلمات اوقات ما بتترك كدمات، ما بتترك محل، بس تترك ندوب، تترك جرح جوا. يعني التلميذ بيتاثر، مثل ما بنرجع بنقول بيأثر كل شيء بحياته. Okay. Now I'm going to talk about some of the risk factors, this is very important that everyone is aware of, because generally children who are bullied, they have one or more of these following risk factors that I'll be mentioning. They are perceived as different from their peers, such as being whether they're overweight, underweight, wearing glasses. They have different clothes on. Even being new to the school, a lot of new kids encounter bullying just because they haven't been with the with that group for quite some time, and he's coming in trying to fit in. He's gonna have they're gonna try to bully him. They're just gonna try to get him on his last nerve, try to do anything just to harm that student, or just being unable to afford what the cool kids can afford, depending on how they dress or what they have, like backpacks, a cell phone. Nowadays, with the cell phone being, every student, I've seen elementary kids already holding cell phones, which is, to me personally, I find that as a very, major issue with this generation. They're also, perceived as weak or unable to defend themselves. They are depressed, anxious, or have low esteem, are less popular than others, just any other student in the school, do not get along with others, seen as annoying, or can't seek other people's attention. So that's why they begin to different cultural, race, ethnicity. They're part of a minority, which also is another major factor. كيف ببلش التنمر؟ تلميذ بيجي جديد على المدرسة، بيصيروا الكل بدهم يتنمروا عليه انه هن قدما وعندهم رفقه. يعني انا كثير بعلمهم انه لا، تلميذ جديد مثل ما قلنا بنجي بنساعده، بنشوف شو بده، بنعرفه على المدرسه، مش نجي بنتنمر عليه بنعمل حالنا اقوى منه. هيدا الشيء غلط. بصير النظر لهيدا التلميذ، يعني خلينا نعطي فكره كيف هيدا التلميذ بيصيروا رفقاته ينظروا له، انه هو ضعيف الشخصيه، انه هو فينا نستفزه، بس يعرفوا انه تلميذ فيهم يستفزوه، بيصيروا يستفزوه اكثر واكثر لحتى يوصلوه للليمت انه بيصير عنده اكتئاب. في تلاميذ كثير بتوصل للاكتئاب، للقلق. في ناس بتحكي عنها، في تلاميذ بتخبيها، وهذا الشيء غلط. يعني اذا ابننا راح وحكي عن تنمر، لازم نجي على المدرسه ونحكي فيها، ونحن كثير بنحكي فيها، ما بنترك ولا تلميذ ولا صف الا كل يوم نحكي فيها للقصه. هيدا الشيء منيح اذا حكي الولد. احلى ما الاولاد في منهم بيصير عندهم اكتئاب، بيصير عندهم قلق، بيصيروا يروحوا على غرفتهم. اذا حسيتوا انه الولد عنده شيء من هيدا الوضع، فاذا بيكون عنده شيء، يعني بيكون هيدا الصبي عم بخبي شيء، او هالبنت عم تخبي شيء، عم تتعرض مثلا للتنمر وما عم تقول. فاذا التنمر شيء كثير غلط، وبالنظر له مثلا كمان في ناس اقليات بالمدرسه مثلا كمان بيطلعوا عليهم على انهم غير. من هيك بنعلم اولادنا انه نحن كلنا مثل بعض، نحن كلنا خلقانين مثل بعض، ما حدا غير عن الثاني. بالنظر يعني على طول هيدا التذكير للولد انه انا مني غير، انا مني ديفرنت، كلنا ناس مثل بعض، كلنا بنساعد بعض، الكبير بيساعد الصغير. هيدي على طول بنقول لهم اياها، بيصيروا يتعلموا انه ايه، انا اذا اذيت حدا، طب انت بتقبل مثلا، انا تلميذ بيجي لعندي مثلا مع رفيقه، اذا حدا قال لك هيدي الكلمه بالذات، هل بتتقبلها؟ هل بتزعل؟ بتكون ردة فعله ايه؟ يعني انا بس ازعل من هالكلمه، يعني ما بقولها، ليه بدي اقولها لانسان ثاني اذي له مشاعره او اذيه جسديا اذا انا ما بقبلها على حالي؟ بليز كثير ركزوا على اولادكم، مثل ما قال استاذ شاهين، من الصغار للكبار، من الكي جي للجريد 12، على طول بدنا نحكي مع اولادنا على قصه الاذى
والتنمر. Another, just adding on, another important factor is, that we keep telling our students, with me being the dean here and students come and complain, sometimes, things have been going on for a while, but kids do not speak up. And that's something that I keep emphasizing, and I keep telling them anything that happens, or you feel, whether, you think it was just a joke or, he was just playing around with you, I need you to speak up. I want the parents, to keep informing their kids anything that they feel, or if the kid goes home and and talks to you and tells you, this student said so and so to me, I want you to tell your child to come, and inform us about this, to speak up, because if obviously they do not speak up, they hold it inside, they are going to have, they're going to go through a lot of risk factors, whether it's depression, anxiety, all of that stuff is going to affect them. Continuing, for the children who are most likely, to bully others, there are two types. We have some who are well connected to their peers, have social power, are overly concerned about their popularity, and like to dominate or be in charge of others. Those are, those are people who, tend to bully others. Others are more isolated from their peers, may be depressed or anxious or have low esteem, be less involved in school, be easily pressured by peers, or not identified with emotions or feelings of others. Children who have these factors are also most likely to bully others. They're aggressive, or easily frustrated. They have less, parental involvement, which is very important. This is what we keep telling. We want, you as parents to be involved with your children, to talk to them, find out what there is. One simple question is, of like, how was your day at school today? How did everything go? Were you bothered by anyone? Did anyone tell you anything, that upset you? These type of questions, will allow the students, and your children to speak up. I want you to have that relationship with your children. They also, others that think badly of others, have difficulty following rules. They view violence as a positive way, which is something very bad. Having friends who bully others, that's something. A lot of them, they try to fit in with the friends that bully others just for the sake of them not being bullied. اوكي اي اولاد هن اللي بيتنمروا على الاخرين؟ يعني عندنا نوعيتين من التلاميذ اللي بيتنمروا على الاخرين. اول نوعيه اللي هو التلميذ اللي بفكر حاله انه هو مثلا كان بالمدرسه من الكي جي، فلا وصل لمرحله انه كل المدرسه بتعرفه، كل التلاميذ بيعرفوه، المعلمات كلها بيعرفوه، سو هو بفكر حاله انه هو بيقدر باي طريقه يتنمر على غيره. مرق بالهول شاف تلميذ ما بيعرفه، في يحكي معه باي طريقه. هيدا الشيء ممنوع. هول التلاميذ اللي بيبقوا فاذا عندهم كتير اتصال وعندهم شعبيه بالصف، انه كل التلاميذ بيحبون، هول اكثر شيء بيتنمروا على التلاميذ الاخرين. مثلا في تلاميذ كمان بيكونوا منعزلين، كمان في كمان هيدي النوعيه من التلاميذ كمان بيكونوا منعزلين وعندهم قلق، سو بدهم يفضوا هيدا القلق، بيصيروا كمان اوقات يتنمروا على ناس ثانيين لحتى يعكسوا هيدا الشيء الايجابي النيجاتيف السلبي اللي فيهم على الناس الثانيه. هيدا نوع من التلاميذ. النوع الثاني من التلاميذ اللي هن كمان بيتنمروا على الاخرين بيكونوا عدوانيين. هن بيكونوا عندهم عدائيه يعني تجاه الغير، يعني بيطلع بالتلميذ يعني بده يعمل له شيء يأذيه. هيدي العدوانيه كمان منا مقبوله، هي بدنا نخففها بالحكي مع اولادنا، انه انت ما فيك تكون عدواني مع غيرك، بدنا نكون مثل ما بنقول نايس لاولاد الصغار، بنقول لهم بي نايس تو ايتش اذر، كونوا منيح مع بعض، احترموا بعض، بس يكونوا منيح ويحترموا بعض هيدي العدوانيه بتختفي تلقائيا. على طول هيدا التذكير بنرجع بنحكي فيه. في تلاميذ على طول بتفكر كمان بشيء سيء تجاه غيرها، انه هيدا مثلا منه شاطر، انه هيدا التفكير على طول عم بيفكر فيه بشكل سيء، بصير بده يتنمر عليه كمان. في تلاميذ كمان ما بيحبوا يتبعوا القوانين، مثل ما ذكر مثل استاذ شاهين، انه مثلا في ولد بقى زهقان بالصف ما بده يتبع القوانين، مثلا بيحط اجره بيعركش رفيقه لحتى يوقع ويضحك، لانه هو ما بده يكون بجو الصف، بزهق من الصف او بده يضحك الاخرين، ما بده يتبع القوانين، بيصير يعمل اشياء لايذاء الاخرين كمان والتنمر. بيكون عنده كثير مثل ما قلنا، بيكون عنده كثير اصحاب وعنده فريق، عنده جروب،
بس يتنمر على هيدا التلميذ عنده باك اب، يعني عنده حدا بيساعده، بيصيروا كلهم يتنمروا على هيدا الشخص، وهيدا الشيء كتير غلط. I'm going to be talking about some warning signs as well. This is very important as well for you parents to see when the kid, when your child gets home, things to look at, that can probably give you, a sign whether, he's encountering bullying or, definitely something is wrong and happening with him. Obviously, one of them would be, unexplainable injuries, lost or destroyed clothing, books, electronics, jewelry. If he loses any of that stuff constantly on a daily basis, obviously it's very important for you to be aware of that. The student is either having frequent headaches, stomach aches, feeling sick, or faking illness. Some students, we see this, that they fake their illness just for them not to come to school. So, I mean, if it's a constant thing, that should be alarming, because obviously, your child needs to be in school every single day. But if for some reason, they're faking their illnesses, they're telling you, I don't feel well today, I don't feel good today, I don't want to come to school, then that's something that should be alarming. Change in eating habits, like suddenly skipping meals or binge eating. Kids may come from school hungry because they did not eat lunch. Even at lunchtime, for overweight kids or underweight kids, they can be bullied, depending on their sizes. Some overweight kids might be shy to eat in front of their friends. Underweight kids might start to binge eat or do things just to, have themselves gain weight because they're being made fun of. Difficulty sleeping or frequent nightmares. Declining grades. Obviously, this affects them in their schoolwork because, they don't want to be here. They don't feel comfortable in the class. Other students might be calling them names or insulting them. Even like we mentioned before, one of the students may answer a question wrong and others might be laughing at him. That does not give him any encouragement. We all make mistakes. We all answer wrong questions, but that does not, make us a bad person or make us, not very intelligent. But that affects them of actually having the courage to try again or to try harder or to think about it. Because now he's not gonna, now he's gonna be like, okay, every time I'm gonna say something wrong, I'm gonna be laughed at. Sudden loss of friends or avoidance of social situations, a feeling of helplessness or decreased self-esteem, self-destructive behavior such as running away from home, harming themselves, or even, like I said before, thinking about suicide, which is something, which is a very high rate nowadays, with it being suicide. So these are some of very important, warning signs that parents, should be aware of when their students, when their child comes home. اوكي. انا بسمع كثير من تلاميذ ومن اهالي كمان بالذات بيقولوا انه اولادنا ما بيحبوا يشكوا على غيرهم، لانه اذا شكوا ونعرف انه مين شكا كمان بيعملوا له بولينج اكثر، بانه لا، وكثير بنشجعهم تعالوا لعنا بنحكي بالموضوع بينحل لحتى ما يكبر اكثر ويتطور هيدا الموضوع. كمان بنشجعهم نحن احكوا اذا حدا عم يزعجكم بالصف تجوا لعنا بنحكي مع اي حدا. انا ما كنت بالاوفيس مس انجم على طول بنذكر تلاميذ شو بدكم بتجوا لعنا، ما لقيتوا حدا في كثير ادمنز بيجوا بيحكوا معهم. ما تخبوا هيدا الشيء، مثلا في ولد بينأذى بشيء كدمه بخبيها لحتى اهله ما يعرفوا، لحتى ما يجوا على المدرسه ويقولوا فلان عم يشكي علينا. لا، هيدا الشيء لازم ينشكى، لازم ينحكى فيه لحتى يتوقف هيدا المتنمر عن حده. ما فينا نكفي هيك، لانه هو بيصير يكبر اكثر وبيصير يعمل اشياء اكثر تاذي الاخرين. ميبي هلا نحن بدنا نحكي عن الشيء اللي ببين على اولادكم اذا هن ما عم يحكوا، راحوا على البيت ما عم يحكوا، في اشياء بتبين عليهم بيصير تنتبهوا للولد عم يتغير فيه اشياء. يعني بس يتغير الولد في نظام حياته او تحسوه غير، بيكون يعني عنده مشكله. والتنمر هي علاماتها، مثلا راح الولد على البيت، اول شيء عندنا مثلا عنده كدمه على ايده، بيقول لك بشو مثلا بتقول له شو صار، بيقول لك بالطاوله، ما بده يقول لك رفيقي اذاني لانه ما بده يحكي مثل ما قلنا. بيكونوا ثيابه مثلا مخزقين، حدا ماسكه بثيابه او مكسر له غرض من غراضه. مثلا بيروح على البيت كثير موجوع، على طول بيشكي نفس الوجع، وبتعرفوا انتم بتاخذوه عند الحكيم مثلا ما في شيء. هيدا الشيء بيكون نفسي، يعني هيدا عم يتاثر نفسيا، عم بيصير معه مثل ما قلنا ما تركت شيء على جسده بس اوقات تاثر نفسيا عليه. بصير يفكر فيها، بصير توجعه مثلا معدته، بصير يوجعه راسه. هيدي كمان بدكم تنتبهوا لها اذا عم تتكرر، مش مره يعني مرتين، بس بتحسوا كل يوم التلميذ عم بحس هيك، ما بدي اجي على المدرسه مريض،
عم يشوف شيء بنومه مثلا عم يأذيه، حدا عم يأذيه، كمان بيكون عم يتعرض للتنمر. ما بياكل، بيوقف الاكل، بيصير نومه قليل، بيصير علاماته عم ترجع لورا بدون تفسير، يعني ما في شيء عم يتفسر. ليه انت مثلا ليه عم تنزل علاماتك كان منيح؟ ما عم يتفسر هذا الشيء. بس يكون عم يتعرض هذا الولد للتنمر، كمان علامه من العلامات الساينس انه بيكون عم يتنمروا عليه رفقاته. ببطل عنده رفقه، بيقول لك انا ما بحب حدا من رفقاتي، ما بقى بدي احكي مع حدا. بيكون هيدا كمان معرض للاذى، يمكن خلص ما عادش بده، شاف رفيق هيدا عم يتنمر عليه، بيعتبر كل الناس وكل الرفقه هن هيك من هيدا النوع، بيزيح عنهم، بيصير منطوي، بيصير عنده هيدا القلق يتعرف على ناس جديده، وهيدا الشيء كثير غلط. بيصير عنده مثلا اشياء كمان، ما بقى بيوثق بحاله، مثل ما قلنا ببطل يجاوب بالصف، تاخذوه على مكان اجتماعي بيستحي يقرب او بيخجل يقرب يحكي مع ناس، بس يشوف مجموعه بينزوي، لانه بيفكر كل العالم مثل بعض. الصغير ما بيعرف مثل الكبير انه في ناس مختلفه، لا الصغير بيفكر انه العالم كلها مثل بعض، لازم اتجنبهم لحتى ما يتنمروا علي. Okay. Another important factor, just the same way that we have, your child being bullied, there's also some warning signs that can tell you whether your child is the one bullying other children. One of the, a very important sign, obviously, that that student gets into physical or verbal fights. So if you see him a very aggressive child, or he's always arguing back and forth, then on a daily basis, and it's something very consistent, that should be alarming as well. And obviously, another important key is if he has, and that he has those friends that they are the ones who bully others. So if he's friends with them, that should also be a concern to you. Are like I said, increasingly aggressive, get sent to the principal's office or to detention frequently. If your child is in constant trouble every single day in school, that also should be a concern. Have unexplained extra money or new belongings, because some sort of bullying is like during lunchtime, kids take away other kids' money. In class, might take other students' belongings. That's a type of bullying. He might take the students' pencils, his sharpeners, his calculator, even sometimes the whole bag. He might even just take his whole bag, and as a type of bullying. So if you see your kid coming with new stuff every day to home, obviously that also should be concerning. Blame others for their problems. Don't accept responsibility for their actions. And are competitive and worry about their reputation or popularity. So that's another major key as well. اوكي، حكينا عن التلاميذ اللي هن بيتعرضوا للتنمر، هلا نحكي عن التلاميذ اللي هن بيتنمروا على غيرهم. كمان في ساينس فينا نعرف اذا اولادنا هن كمان بيتنمروا على غيرهم، في عنا اشارات بتدلنا انه ايه ابننا عم بيتنمر على غيره كمان. اكثر شيء بنلاحظ انه مثلا في تلميذ بيجينا عنده مشكله مع اول تلميذ، بيقول انا ما خصني وهيك، اوكي تمرق اول مرحله، ثاني مره بيختلف مع تلميذ ثاني، انا بشوف انه هيدا التلميذ الوحيد عم بيصير عنده مشاكل مع تلميذ اثنين ثلاثه، بحس انه لا في شيء غلط بهيدا التلميذ. المتنمر شو بيعمل؟ بيصير يهرب من المشاكل، بيصير يلوم الغير، لا انا ما ضربته هو بلش، وهيداك بيكون ضعيف شوي، يمكن التلميذ ما بيدافع عن حاله وهو بيربح على طول. التلميذ اللي كثير بيلوم غيره، مثلا بيروح على البيت بيقول لك رفقاتي مثلا هن اللي عملوا هيك، ونحن بنعرف انه هو عم ياخذ سسبنشن، عم ياخذ ديتنشن، ونحن كثير بنحقق بالامور، يعني بس يصير عندنا مشكله بنجيب التلاميذ بنحكي كثير بالموضوع، وقت المواضيع بتاخذ معنا ساعه وساعتين لنحلها لحتى نكتشف انه شو صار، حتى بنلحق الكاميرات كمان لنشوف شو صار بالضبط قبل ما نحكم على هذا التلميذ. التلميذ اللي بتكون ما بيكون ريسبونسبل، بتقول له ليش دفشت رفيقك؟ بيقول لك اي دونت كير، مش فارقه معي انه ايه، واذا دفشته عادي، بيفكروا كل شيء عادي، اي تصرف بيمرق. في عندنا كمان مثل ما قال استاذ شاهين انه بيرجع على البيت معه اغراض، يعني معه مصاري زياده، معه اغراض منه لإله، لازم كمان هيدي الامور نتابعها، مثل ما نحن ما بنقبل اولادنا يتعرضوا للتنمر، كمان ما لازم نقبل انه اولادنا يتنمروا على الاخرين، لانه في اذى كثير، ومثل ما قال استاذ شاهين هذا الشيء بيوصل للانتحار. في تلاميذ بتخبي بعدين ما بتلاقي حل غير الانتحار، وهيدا الشيء اللي نحن بدنا نعمل له بريفنشن، بدنا نمنع هيدي الاشياء بالحكي مع اولادنا.
Um, Effects of bullying and the effects of bullying on those that bully other students. Kids who bully others can also engage in violent and other risky behaviors in adulthood. If this child continues with this type of behavior, as that child grows up, it will stick with him. As he becomes an adult, that will affect him in his life too. That will put him in other major issues, out in the real world where it involves gangs, weapons, drugs, abuse of alcohol or other, drugs as an adult, get into fights, vandalize properties, even drop out of school. Like some don't even continues, don't even finish school because of these type of behaviors. Have criminal convictions, traffic citations as an adult. Be abusive towards their romantic partners, spouses. This is them as adults, as married. These are very important things that need to be addressed as they're young, just so that as they grow up, this does not continue with them. Another important thing are the bystanders. Kids who witness bullying are most likely to have increased use of tobacco, alcohol, or other drugs, have increased mental health problems, including depression and anxiety, miss or skip school. سو التنمر ما بيوقف بالمدرسه، انه تلميذ بنقول ما بيأثر. يمكن نحن نكون اهل اذا اولاد ابننا عم يتنمر يمكن نعتبره قوي الشخصيه، نقول ما بيأثر بيطلع قوي. لا، المتنمر كمان بيطلع عنده بكره بالحياه بس يكبر يعني ويصير عنده شغل ويصير عنده عائله، كمان بتأثر عليه سلبا هيدا الشيء. فاذا التنمر بيوصل كمان لمراحل خطيره. ممكن هيدا المتنمر يفكر حاله انه هو كتير قوي وكتير باورفول، ممكن يعمل اي شيء، يمكن يتوجه على المخدرات، يمكن يتوجه على مثلا يشرب كحول، يمكن لحتى ينسى. يمكن ما هو الانسان بس يأذي حدا بتضل بباله انه انا اذيت هيدا الشخص، تعمل له ردات فعل منا منيحه. يعني انا بس اذي شخص واعرف انه اذيته، بكبر بعرف انه كنت اذي هول الناس، بصير يمكن بدي اعوض هيدا الشيء بشيء منيح، بتاثر علي كمان على نفسيتي. انا بس كون متنمر يمكن روح بدي انسى اللي عملته يمكن بحياتي السابقه، بروح بتوجه مثل ما قلنا للكحول للمخدرات، بصير بده يخرب، بده يعمل شيء يخرب كمان. يمكن تكبر معه هالقصه، انا كنت اتنمر بالصغر ومش الحل، هلا في اتنمر كل حياتي. ليش ما بتنمر؟ في اتنمر على جاري، على واحد بالسياره ماشي بسرعه بتنمر عليه. لا، هيدا الشيء ابدا منه مقبول. بكره بيوصلوا كمان بيطلعوا سيتيزن منه منيح، يعني بيطلع كل شيء اذا ما بيعرف يلحق الروس، ما بيعرف يلحق القوانين، هيدا الشخص بيكون كل حياته هيك، خلص ربي هيك، بده يكفي انه انا ما ضروري اتبع القوانين. والتلاميذ اللي كانوا عم يتفرجوا على هيدا المتنمر كمان في منهم بيوصلوا لمرحله انه كمان بيتأذوا نفسيا. كمان انا كنت اشهد على هيدا التنمر، يمكن يقولوا انا ما كنت احكي شيء، او كان في ناس تتعرض للتنمر وما ما كنت ساعد غيري، كمان يمكن تاثر سلبيا علي. شو بيصير كمان بهول المتفرجين اللي هن كانوا شاهدين على التنمر؟ كمان بيوصلوا لمرحله بيصيروا يتعاطوا الكحول والمخدرات، بيصير عندهم كمان مشاكل نفسيه، يمكن يصيروا يغيبوا على المدرسه لانه انا مثلا شفت هيدا التلميذ عم يتنمروا عليه، يمكن يجي دوري نكست. فاذا نحن بنصير بدنا نهرب من هيدا الشيء، كمان المتفرج بيتاثر. فاذا المتنمر اللي بيتنمروا عليه والمتفرجين كلهم عم يتاثروا سلبا. سو هيدا الشيء التنمر مرفوض من اساسه. Okay, how do we talk about bullying? The ways that we can do it is we can help our kids understand bullying by talking about how they can stand up for safety. How they can protect themselves. Telling them that it's unacceptable. Make sure kids know how to get help when they're being bullied. Keep the lines of communication open. Check in with kids often. Listen to them. Know their friends. Ask about the school. Understand their concerns. Like I stated earlier, it's very important that even one simple question a day, after your child gets home, just like, telling them, okay, how was your day? How did everything go? Did anyone bother you? Do you have any problems at school? These simple questions can, save a lot of lives, basically. Encourage kids to know what they love, like special activities, interest, hobbies. Can be a boost. Can be a boost confidence.
Help kids make friends, protect them from bullying, behaviors. Make sure friends is very important. Know who your kids are with. If you see them with a person that, you know that he bullies others, just keep them away from them. Do not let them, follow their footsteps. Model how to treat others, with kindness and respect. We emphasize about respect every single day here in school. This is like, it's our main concern, obviously, because if they learn how to respect others, it will never lead them to any of the bullying factors. مثل ما حكينا التنمر بدنا نحكي مع اولادنا انه التنمر شيء منه مقبول. It's not okay. يعني شو ما عمل بكل التفاصيل اللي قلناها هي الدفشه. ما بيقولوا مثلا انا بسمع من اهل بيقولوا اتس اوكي ما هيدا ولد. لا، ما هيدا الولد اذا دفش مره واثنين وثلاثه هيدا كمان عم يتنمر على غيره، هيدا بيعتبر تنمر. التنمر هو شيء مرفوض، ابدا منه مقبول. ممنوع ناخذ اعذار من اولاد لانه انا دفشته، ليه دفشته؟ ما بتعرف انه هيك بدنا نفهمهم نحن على الصح والغلط. مش انت رفيقه، اذا عم تدفشه انت ليه عم تدفشه؟ عم تاذيه، بتحب حدا ياذيك مثل ما قلنا، على طول بنحكي مع اولادنا هيدا الشيء منه مقبول. واذا تعرضت انت حدا عمل لك شيء نحن على طول بنقول لهم روحوا احكوا المعلمه. ما كان مثلا اذا كنتوا بالهولوي بتحكوا الدين، كنتوا مارقين بتحكوا مس انجم، عنا كثير يعني كلنا بنساعد، بدكم توجهوا اولادكم لطريق المساعده. كمان احكوا مع اولادكم دائما مثل ما الاستاذ شاهين، على طول بنحكي مع اولادنا، نتعرف على رفقاتهم، بنشوف مين اللي هو المثل الاعلى له، اذا ابننا عم يلحق المتنمر كمان بصير مثله. كمان مثل ما قلنا بنشجع اولادنا ليعملوا نلهيهم باشياء مفيده، يعني بدل ما الولد يروح يتنمر ما عنده شيء يعمله، في كثير اكتيفيتيز فينا ناخذ اولادنا تجاهها وبنساعدهم. مثلا في اولاد عندهم كثير حركه قويه، حركه يعني اوفر اكتيف، شو بنعمل بهذا التلميذ؟ يمكن نحطه بالجيم مثلا ساعه بالنهار او 3 مرات بالاسبوع مثلا، هذا التلميذ بصير يفضي هيدي الطاقه، هيدي اللي عنده الباور، النشاط الزايد اللي عنده بصير يفضيه مثلا بالجيم، بصير يروح يعمل اكتيفيتي، ببطل عنده هيدا الوقت الفراغ او هيدي القوه الزايده لحتى يأذي غيره. كمان مثل ما قلنا على طول بدنا نفهم اولادنا كونوا منيح مع الاخرين، حتى مع رفيقك الصغير، مش انه بس مع الكبار، احترم الصغير والكبير وكون منيح مع الكل. وبدنا نعود اولادنا انه يقوي الثقه بنفسهم، يعني نعودهم انه يكون عندهم ثقه بحالهم. يعني عرفت كيف نحكي معهم، بنقوي لهم شخصيتهم، خليهم هن يعملوا تشويسز بالاكل، باي شيء، بالثياب، هيدي كمان بتقوي شخصيه التلميذ. Okay, we also have ways that families can support learning. Like I said, obviously, conversations, interest in school activities, communicating the value of education, role play, helping them feel they belong in the school, talking, an interest in their studies, reading stories, regular bedtime, breakfast, and school attendance, modeling respectful relationships. All these are very important, ways that we can support learning. Teaching songs, playing with them letters and numbers, anything to keep them active, just so they don't have that gap or that time where they find nothing to do except to go out and take it out on others, bullying them. Want to be out in the streets. Kids that are out in the streets, they might see them doing things, to others, to their neighbors, to anything, and they just follow along. A lot of these kids are followers more than leaders, and that's an issue we have. So it's very important that you guys, do these kind of things. Take them on outdoor trips. Keep them active. Any community involvement. Working with the school to support, your child through their particular issues at the age. Even if any issue you have or see, your child going through, you could always come back to the school, report it. If your child doesn't feel comfortable talking to us or telling us, and they feel more, open with you, obviously you are more than welcome to come and let us know about these situations that we can follow up with. اوكي، مثل ما قلنا لحتى ما نوجه الاولاد على اشياء ثانيه غير التنمر، لحتى ما يكون عندهم وقت، يكون عندهم هيدا الوقت الفاضي، انه زهقت مثل ما قلنا بيصعب الصف بيصير يضرب رفقاته، هيدا الوقت الفاضي اللي نحن بالمدرسه بيكون منظم الوقت، بس بالبيت كمان بدنا ننظم. يعني ممكن نقرا له قصه للتلميذ او للولد بالبيت، اذا بنحس انه في تنمر ولا ابننا معرض للتنمر بنجيب مثل قصص عن هذا الموضوع وبنقرا لهم اياهم.
مثلا اذا اخذناهم على البارك لاولادنا بنعرف اذا ابننا عم يتنمر على غيره، نحن بدنا نراقب هون. في اوقات اذا انت عم تشوف ابنك عم يلعب مع حدا او بنتك بتعرف اذا هو عم يتنمر ولا لا، اذا هو بس يشوف مجموعه اولاد بيجي بيضربهم ولا عم يجي يلعب معهم. فاذا بنرجع نحن بنقول التوعيه، على طول بنحكي مع التلاميذ وعلى طول بنلهيهم. مثل ما قلنا اذا ولد كثير اكتف وعم يضرب رفقاته، لا بنفرغها بمحل ثاني، بناخذهم على نادي بيتعلموا شيء ثاني. هيك ساعتها ما بيكون عندهم هيدي الطاقه اللي بدهم يفرغوها برفقاتهم او يضربوا رفقاتهم. فاذا بنقرا القصص هيدي كثير مهمه، بنلون وبنرسم، هيدي الاشياء كمان بتهدي الولد. اذا تلميذ كثير اكتف قعدته مثلا عم نكتب او عم نرسم بتهديه شوي، بصير ما بده يقوم يلعب او شيء، بيكون عم يشتغل شيء مفيد. هلا مش عم نقول ما يلعب، بس كمان في اوقات مش على طول عم يلعب وعلى طول عم يأذي رفقاته، بدنا نراقبه. واذا عم نشوف انه هو عم يأذي، ساعتها بدنا نعمل له هول اكتيفيتيز لحتى نلهيه شوي عن التنمر. Okay. How do we respond to bullying? You know, if you see it, just stop it right on the spot. Like, just let them know that they need to stop doing this. Find out like what happened. You know, support the kids that are involved. Don't just be like a bystander. You know, just sit. You know, just standing there and watching. You know, speak up. You see it happening. You know, report it to anyone. If it's in a school, there's many admins, teachers, anyone that you can definitely report it to. You know, tell anyone you trust. It doesn't have to. If you don't trust, you know, if you don't feel comfortable coming up to a teacher or anyone, say, if you have a friend, a close friend that has ways to help, you can obviously, talk to them or let them know. Take any sort of action. With you being a bystander, it does not help at all. You know, it's very important that you speak up, because one of the major issues we also have here is they think that if you speak up, you'll be called a snitch. And that's something that they feel that if they are if they are known that, oh, okay, he was the one who went and told or took action, he's going to be called a snitch. He will also be bullied. And this is something we keep telling them. And we promise them that nothing will happen if you speak up. Doing the right thing is never a wrong decision. You always want to just speak up. Anything you see, anything you feel that is not right or it's wrong, just speak it up. Come and report it. Obviously, they keep, telling us, oh, please, don't mention my name. Obviously, this is all confidential. Nothing will be leaked out. No one will ever know that you're speaking up or you're the one who informed us. اوكي. مواجهة التنمر، كيف بنوقف التنمر؟ يعني أنا كمان نسيت أذكر نقطة، إنه في تلاميذ مثلا بيصيروا يتناقلوا خبر منه مزبوط. بيصير مثلا سمعت إنه في شيء هيك، لا، هيدا الشيء اللي منه مزبوط يمكن ما يكون مزبوط، أوقات بينتشر بالصف كله. بدنا نعلم أولادنا إذا سمعنا شيء يمكن يكون منه مزبوط، بنوقفه هون. سمعنا منا أكيدين، بيوقف هون، لأنه كمان بتعملنا كتير مشاكل. كيف بنواجه التنمر؟ بنوقفه على الفور، اللي هو مثلا اذا تلميذ راح حكي للمعلمه او شيء، هون بيتوقف حكي للاهل. كمان هون بنوقفه للتنمر. مش اذا تلميذ، كمان بنعلم اولادنا اذا شفت رفيقك حدا عم يتنمر عليه، لا تنمر عليه يعني قابله بالنفس الشيء، لا. التلميذ بده هو يكون قد حاله يروح يعمل ريبورت للمدرسه، للاستاذ، للدين. نحن اذا ما الولد حكى لنا بالبيت، بنجي على المدرسه بنحكي فيها، وعلى طول بندعم الاولاد معنويا، انه انت عندك شخصيه قويه، تسمع حدا عم يحكي عليك ما تخليها تاثر عليك سلبا، وما تكون متفرج. كمان نحن بنعلم اولادنا انه اذا شفت شيء ريبورت، ما تفوت بالموضوع لحتى ما يكبر. يمكن اوقات مثلا بيفوتوا بيصيروا مشكل، لا، ساعتها انت جو ريبورت. اذا انت بدك تعمل منيح، بدنا نوقف هذا التنمر. ومثل ما قال الاستاذ شاهين، بنروح عند حدا وي تراست هيم، معلمه، ادمنز، حدا بنوثق فيه، ولازم نعمل شيء. يعني ما فينا نوقف ونتفرج على التنمر، لانه مثل ما قلنا المتفرجين كمان عرضه للاشياء السلبيه. Okay, so just to conclude it, and this is very important. This is some very important information. Things that you can do to help stopping, bullying. If it's at a crime level or someone's at risk or harm, obviously the first thing you do is call 911. If you see that someone is, feeling hopeless or thinking of suicide, obviously we have the National Suicide Prevention Hotline, where you can obviously call. As you see on the screen here, the information, telephone number, and all the information is shared. Someone is acting, differently than normal. Obviously, we have, counselors or other health, mental health services.
child being bullied at the school, obviously, like we mentioned many times, tell a teacher, the principal, the deans, even, superintendent, even if it has to get to the state, Department of Education, feel free to always, contact and speak up. Obviously, and if you see that the school is not addressing the issue, you have the right to, report it to the superintendent, to the U.S. Department, of Education, even to the Department of Justice, Civil Rights Division. These are very important things that you should always be aware of and, have it so you can, anytime you see something like this, just speak up. التنمر ما بيكون بس بالمدارس، يعني الاولاد الصغار ممكن نشوفه على الشارع، ممكن نشوف ما هو الكرايم، هو الجرايم كمان ممكن تكون حدا عم يتنمر على الثاني، كمان هيدي جريمه بنعتبرها تنمر. عندنا كثير مساعدات مثل ما بتعرفوا ال 911، واذا حدا مرق على الطريق شاف حدا عم يتعرض للتنمر، شاف جريمه، بدق لل 911 اللي هن البوليس يعني وبيريبورت. ما لازم نسكت، يعني نحن مثل ما بنخلق صغار انه بنكون نتعلم انه تو ريبورت التنمر، كمان بس نكبر لازم على طول نساعد الغير. عندنا اذا حسينا حدا كثير حزين وعنده قلق وعم بيقول، وما لازم نطنش انه واحد عم بيقول انا بدي انتحر، لازم هيدا الشيء نتابع. يعني التلميذ بس يقول هيدي الكلمه في كثير خطر فيها، لازم نعمل ريبورت عليها. في ناشونال سويسايد بريفنشن لايف لاين مثل ما قال استاذ شاهين موجوده على السكرين، فيكم تشوفوا الرقم. عندنا اذا حدا عم يتصرف بطريقه غلط، بطريقه منا مضبوطه بالمدرسه، عم يتعرض للتنمر، فينا نحكي الكونسلر، عندنا كونسلر وعندنا سوشيال وركر كمان نتوجه لعندهم، نحن كثير بيساعدونا بيحلوا لنا امور كثيره. واذا بالمدرسه صار شيء ولد تعرض للتنمر لانه هو غير، ولا الريس تاعوله غير، ولا اي شيء غير عن الاخرين، كمان عندنا المعلمات، عندنا الادمنز كلهم اللي هن حاضرين لحتى يساعدوا الكل. Any questions? Yeah, I just have one remark, please. And some parents would say, no, it's not a big deal. And if somebody pushes someone, or if he says a bad word, but it is really a very dangerous. Yes. Yani lately something happened in Crestwood. Yes, exactly. One kid was about to die. So bullying is not just. Exactly. It's not acceptable. Not a big, no, it is a big deal. No, definitely. It's like we mentioned. It leads to very dangerous things with our هي students. بتبلش بدفشه ممكن تتطور لمشكل كبير، من هيك بنقول بنوقفه باول المراحل لحتى ما نتطور للاشياء الخطيره. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Shaheen, Ms. Abulji. You did an amazing job. This is a big issue, like I said in the beginning. Bullying, we have to tackle this. And we have a whole team in our school. We have admins, deans, we have behavior specialists, counselor, social worker. We do want parents to reach out to us if they see something, if they hear something from their child, or let your student know that they are free to come to any one of us adults, any one of us admins, and we are here to help them. Also, I would like to mention here that we have just started an initiative started by our own, one of the high school student. We are creating books for against bullying. There will be advices, there will be stories of the students who got bullied and the bullies, advices for them, advices for the students, so that we can have the awareness come to all levels of students. So there will be different books regarding bullying for elementary, middle, and high school. And the students are working hard. They're working on their presentations, and we will compile them in form of books in April, and we will share it with the community. We are fortunate here at UA that we have a lot of our community members are helping us a lot. There are organizations who are always helping us and supporting us. And today we are fortunate to have Ms. Mattar here. She's a health educator for Access, and she has a presentation regarding social media, its effects, its harms, and how we can balance in between appropriate and inappropriate access or display in social media. So, Ms. Mattar. Thank you so much. You're Thank you welcome. for the introduction. Hey everyone. Thank you for joining us here in the class.
and in online as well. So I'm just trying to adjust myself here. Okay, so today we're going to be talking, I'm going to present both in Arabic and English. So I'm going to start with English, then I'm going to translate into Arabic. So today we're going to be talking about social media, the harms and benefits of using social media. So اليوم حنتكلم عن السوشيال ميديا in general، مواقع التواصل الاجتماعي، شو الهارمز، الأضرار والبنفيتس، المنافع من استخدام السوشيال ميديا. So let's agree that social media has become an integral part of our life. We cannot live without social media. Whether we use it, whether for class, for school, for communicating with each other, to keep up with everything happening around us, not only in our state or in our country, but all over the world. So مواقع التواصل الاجتماعي صارت جزء مهم من حياتنا. احنا ما بنقدر نكون صريحين مع بعض، احنا ما بنقدر انه نعيش بدون سوشيال ميديا. نستخدمها للتعليم، للتواصل مع بعضنا البعض، وكمان انه نعرف شو بيصير في العالم حوالينا، مش في مدينتنا او في بلدنا بس، بل في العالم كله. So let's start by defining social media. What is social media? حنبلش بانه نعرف السوشيال ميديا. شو هي السوشيال ميديا؟ Social media, every time we talk about social media, we refer to websites, applications that we use to share content. This content could be messages, videos, photos, anything that we would like to share with other people in order to increase our social networking. So social media عادة احنا every time كل مرة احنا بنحكي عن السوشيال ميديا بنحكي عن بنعني الابلكيشنز، التطبيقات والمواقع الموجودة على الانترنت اللي احنا بنستخدمها علشان نعبر فيها عن احنا شو بنفكر او بنشارك فيها صور لنا او فيديوهات لنا. والهدف الاساسي من التواصل هذا انه احنا نوسع دائرة معرفنا ونخلق تواصل مع ناس بشكل اكبر. So here we get to see some of the most popular apps we get to use. Everybody is familiar with these apps. However, each one of these apps has a kind of like a unique feature. We're gonna learn about this. So the first app we have is Snapchat. Snapchat usually used for instant messaging. People get to exchange messages, photos, or even videos. However, the unique feature about this app that the user get to specify the time they get to have the messages on their phone. They can time it for 30 seconds or 30 or 90 seconds. After this, all messages, all videos get deleted. And that's make it very hard for us as parents because we cannot follow the interaction or monitor the interaction that our kids get to use or do on this app. So the first app احنا عندنا هنا هو السناب شات. السناب شات عادة احنا بنستخدمه للمسجز، نبعت رسائل، نبعت صور، نبعت فيديوز. However إلا إنه في هناك feature أو ميزة معينة لهذا الآب، إنه المستخدم فيه يحذف كل الأشياء اللي هو بعتها خلال فترة معينة هو بحددها. فمثلا الولد إذا الابن مثلا بعت مسج أو بعت فيديو، اوتوماتيكلي هذا الفيديو وهي المسج وهي الصورة تلتغي بخلال 30 ثانية أو بخلال دقيقة. هو اليوزر هو بحدد في خلال قد ايه لتلتغي هاي الأشياء. هذا بصعب علينا الأمر كأهالي إنه إحنا لازم إنه إحنا نراجع مونيتور، نراقب التفاعلات او الاشياء اللي البوست اللي اولادنا بيعملوها على الانترنت. فهذا بخلي مهمتنا صعبة. The other app we have here is TikTok. TikTok is a video focused app used by everybody, all people, especially youth. Youth get to share videos about part of their days, having fun, pranking each other, dancing, everything. However, there are safety issues about this app, and we all get to know about to hear about this in the news. Safety issues, the type of messages our kids get to see on this app. It's very harmful.
التطبيق الثاني اللي احنا عم نحكي عليه هو التيك توك. تيك توك هو تطبيق بيعني اكثر بيسمح لليوزرز للمتصفحين انهم يشاركوا فيديوهات لهم على هذا الويب سايت او على هذا التطبيق. هذا الشيء بيخلي انه في هناك safety issues، انه ممكن معلوماتهم تنسحب او ممكن يشوفوا مسجز او اشياء غير مناسبة لسنهم. The other app we have is Discord. Discord users use this app to communicate through voice calls, video calls, and text messages. However, the feature of this app allows users to create private chat rooms. Only people who are part of this chat rooms get to see all the interactions they get to see. Nobody is outside this chat room is allowed to see it. And again, this makes it hard for us as parents to see what our kids get to share. التطبيق الثالث هو الديسكورد. ديسكورد الناس او اليوزرز بيستخدموه عشان يتواصلوا بخلال المسجز، الفيديوز او الفويس كولز او الفيديو كولز. في خلال هذا التطبيق بيسمح التطبيق لليوزرز للمستخدمين انهم ينشئوا غرف خاصه، بحيث انه الانتراكشنز التفاعلات اللي بتصير في هاي الغرف ما حدا بيقدر يشوفها غيرهم هم. فاجين هذا بيخلي مهمتنا احنا كآباء صعبه انه احنا نشوف اولادنا ايش تراسلوا، شو الفيديوز اللي راسلوها او شو الاشياء اللي بحطوها على الانترنت. So how is it affecting our youth? How does social media get to affect our youth? كيف السوشيال ميديا بتأثر علينا، على أطفالنا أو علينا بشكل عام؟ There are benefits and harms. So we're going to start with the benefits. The most important benefit for social media is the educational tool. It is considered a huge educational tool as well as social tool. السوشيال ميديا تعتبر أداة تعليمية كبيرة بشكل كبير، ما حدا بيقدر ينكرها، تعليمية وكمان تستخدم للتفاعل الاجتماعي. We get to see how it was very helpful during the last couple of years during pandemic. If it wasn't for social media, kids probably wouldn't be able to finish their school, right? So خلال البانديميك واللوك داون اللي احنا كنا عايشينها بالفترة الماضية، السوشيال ميديا لعبت دور كتير مهم، خلت الأولاد والتلاميذ بتواصل مع المدرسة وأدتهم الفرصة إنهم ينجحوا وpass الجريد تبعهم. Also, it's a social, very social, good for our social life. برضو بتساعدنا على إنه إحنا ناخد يكون عندنا تواصل اجتماعي. The kids, every time they communicate with each other, it helps them with their anxiety, with their stress, with their any kind of those feelings of feeling isolated. They get to connect whenever they need to talk with someone. So بتساعدهم على إنهم يتخلصوا من الستريس ليفل تبعهم، من الانكزايتي تبعتهم أو القلق. Also, it helps broadening the community. It makes them feel like as if they have a voice. Every time they have an opinion, they have a stance over an issue, they get to share it. They have free access to all these websites. So it helps them to foster a strong personality, and it helps them to enhance creative thinking. Because every time they're gonna share something, they have to create a content. This content needs to be creative, needs to be attractive, and needs to be convincing. So this helps with their growth as human being. البنفيت الثالثة أو المصلحة الثالثة للسوشيال ميديا إن هي بتساعد الأولاد إنهم يوسعوا نطاق تفاعلهم مع الناس. بتديهم sense of identity، تخليهم يحسوا إنهم هم إلهم رأي، وهذا الرأي مسموع. هم عندهم free access بسهولة، بلاش بيدخلوا على أي تطبيق وبيعلقوا على أي موضوع، على أي مشكلة. فهذا الإحساس إنه هم صوتهم مسموع بخليهم critical thinkers، بخليهم يعني يفكروا بطريقة موضوعية وبطريقة تحليلية، وبساعد على إنهم be assertive، يعني يدافعوا عن وجهة نظرهم، يدافعوا عن شو هم بيفكروا في هالحياة.
وهذا كمان بيخليهم كرييتيف لانه مبدعين، لانهم لما بدهم يحطوا شيء على الانترنت لازم الكونتنت او المحتوى يكون كويس عشان يجذب الانتباه للناس والناس يتابعوهم. فهذا كلها اشياء بتساعد على انه الاطفال او الاولاد يربوا يعني يكون عندهم شخصية كويسة. Also, the last thing, using social media can be fun and interesting. All of us, we use it for fun and entertainment. Whenever we feel bored, we play games, TikTok, all these videos. فممكن نستخدمها برضه لما نكون زهقانين كوسيلة للترفيه. Now, if we want to talk about the harms effect of social media, the first one we have here is it shifts values and distorts reality. الضرر الأول إنها بتغير مفاهيم وقيم المجتمع وبتشوه الحقيقة أو بتشوه الواقع. And why is that? Because everyone who's sharing content on Facebook or like any of these social media websites, they feel pressured to keep posting stuff because this is how they get likes, this is how people are gonna follow them and share their videos. So they, at one point, they're gonna be under pressure to keep posting and posting and posting. And they wanna post good stuff about their lives. However, we know that in real life, it's not always happy, right? So they start to distort reality. So they start to fake videos and photos. Thank you. So it starts like some kind of lying to their friends because they want to show that they're having fun. However, in real life, they are not. So this distortion of reality is going to impact their well-being, whether it's physical or emotional. An example of the emotional well-being is body dysmorphia. Body dysmorphia, in short, we can define it as body shaming. أنا نسيت أترجم بالعربي النقطة الأولى. أول harm للتواصل الاجتماعي إنها بتغير قيم المجتمع وبتغير الحقيقة. الناس بضلهم أو اليوث in general بضلهم بحسوا حالهم إنهم تحت ضغط إنهم يضلهم يتابعوا أو يحطوا بوست عن حياتهم أشياء إيجابية، لكنه إحنا بنعرف إنه الحياة مش دائما لحظات سعادة أو لحظات إيجابية. فبهذا بخليهم يبدوا فيك، يعني يحطوا أشياء مش مزبوطة، يعملوا فيديوز مش مزبوطة، يحطوا فوتوز مش مزبوطة. هذا الديستورشن أو هذا الضغط بيؤدي إلى إنه بيأثر على الحياة العامة تبعت الأشخاص، سواء الفيزيكال well being or emotional well being. عندنا سبب أو مثال على الemotional well being اللي هو البادي ديسمورفيا، اللي هو البادي شيمينج، إنهم هم they constantly comparing their bodies to what they get to see on the internet. And of course, we always get to tell them you don't have to believe everything you see or hear on the internet because it's not true. Most of the time, it's not true. Example على physical well-being could be obesity or sleep disorder. Also, another harmful effect, it increases the risk of aggressive behavior with violent content. harm ثاني أو ضرر ثاني للسوشيال ميديا هو إنه الأطفال أو الناس بيصيروا عدوانيين. And this is because of the huge amount of violence that they get to see and watch on the internet. It starts to impact their own behavior with their family, with their friends, and with their surroundings in general. فالعنف اللي عم بيشوفوه يعني بيشاهدوه على الانترنت هيأثر على تصرفهم هم الشخصي. Also, one of the harms that they could be at risk or they could be victims of predators, stalkers, and bullying. We know that people could use different identity when they're online. Some people, they may introduce themselves as young people, people the same age as our kids. However, in real life, this may not be the truth. الضرر الثالث إنه هم ممكن يكونوا عرضة لإنه الناس تستغلهم، فإنهم يتفاعلوا مع ناس
يقدموا لهم حالهم إن هم ناس بنفس العمر، بينما في الحقيقة هم مش بنفس العمر، فبيستغلوهم وممكن يكونوا at risk من هاي الناحية. The other harm may interfere with the development of our social activities. Although we said in the beginning it's a good tool to allow us to interact socially. However, if we abuse it, it's gonna be the opposite. It's gonna harm us. احنا بالأول قلنا إنه هي السوشيال ميديا هي أداة كويسة للتفاعل الاجتماعي، لكن لو إحنا صرنا نقضي وقت كتير عليها وإحنا we abused it، يعني إحنا أسأنا استخدامها، فحتأثر علينا بطريقة سلبية. حتأثر على طريقة تفاعلنا الفيس تو فيس. It's gonna impact how we get to interact face to face. We won't be able to interact face to face. People will start to be introvert, like isolated, socially isolated. فالناس حيصيروا أو الأطفال أو اليوث حيصيروا منعزلين ومش حيعرفوا يتفاعلوا بالتعاملات الوجه لوجه. Also, it limits our attention span. Imagine that would take like TikTok as an example. How many videos you get to see or to watch within a minute? 5, 10? You don't even get to finish the whole video. And this gonna impact your attention span. It's gonna make you less focused. It's gonna impact our kids in school, their performance, because sometimes they need to sit, study for 1 hour. They won't be able to do this because they're not used to it. They're used to go like just scroll down and go through this in 5 minutes. الضرر الثالث إنها حتأثر على قدرة الانتباه اللي عندنا. مش حنقدر ننتبه ونركز على شيء معين لفترة طويلة. يعني على سبيل المثال إحنا لما نتفرج على التيك توك بنشوف 15 فيديوز خلال دقيقة واحدة. We don't even بنخلص الفيديو وإحنا we just skip through it. Also, it can be addicting. الناس اللي عم بيستخدموا السوشيال ميديا لفترة طويلة ممكن يصير عندهم إدمان للسوشيال ميديا. Also, we need to be aware of online challenges. People who get to imitate each other. These challenges, some of them are for good causes. However, most of them are harmful, physically and emotionally. ممكن احنا كمان نتكلم عن التحديات الترندز اللي بتصير على الفيسبوك على السوشيال ميديا بشكل عام، وكل واحد يقلد الثاني بنفس الترند. هاي الترندز الاونلاين challenges could be harmful أو معظمها harmful ومؤذية. احنا we talked earlier about body dysmorphia. We said like it's kind of body shaming. We're gonna go into details a little bit about this. Body dysmorphia is an obsessive focus on a flaw in person appearance. People get to constantly compare themselves to others. They become focused on any minor flaw they may have in their personality or in their bodies. It may not be major, but they start to exaggerate this flaw. They start to hate their bodies. They start to spend hours and hours and hours in front of the mirror just to fix and get rid of these flaws. Also, it may impact their social life. They tend to avoid any social interaction, personal social interaction, because they don't like the way they look. احنا حكينا عن البادي ديسمورفيا وحكينا انه الناس بتضلها تقارن حالها بايش بيشوفوا على الانترنت. فالناس بيصيروا مش حابين شكل جسمهم، مش حابين the way they look. اي خطأ صغير او اي يعني اشي مش مزبوط فيهم بتخيلوه او بتصوروه بشكل اكبر، فهذا بيؤدي انهم ينعزلوا، بيؤدي انهم get depressed and يكون عندهم stress. We have here some pictures. عندنا بعض الصور. We see a woman and her reflection in the mirror. She looks perfectly fine. However, the way she sees herself, the way she sees her reflection in the mirror is completely different from the fact. And this is what body dysmorphia is. إنه أنت هذه إحنا هنشوف هنا ست وانعكاسها في المرآة. فهي الست شكلها كويس
لكن الصورة اللي هي بتشوف حالها في المرآة completely different أو مش the same way بنفس الطريقة اللي هي في الحقيقة. Also, we need to be aware of all these filters and apps they use to edit the photos. That's why we need to educate and inform our kids that they don't need or they don't have to believe or everything they see or hear on the internet. في filters في apps بيستخدموها الناس عشان يغيروا بأشكالهم، يحسنوا الشكل أو يغيروا لون العينين، يغيروا لون الشعر. فهذا مش المفروض إنه الأولاد أو الناس بشكل عام يقارنوا حالهم بإيش اللي بيشوفوه على الإنترنت، لأنه الموصل اللي موجود على الإنترنت is filtered and edited. بيكون في تغييرات فيها بتصير. هلا risk of addiction. We said like addiction, the using the social media could be addictive. So we need to understand how it works. These apps are sponsored by big companies, and the main target for these companies are money, right? They wanna make money, right? So this is the main reason, and they know their best audience or the best age group they want to target is youth, because youth get to spend more of their time on social media. They're gonna use their apps. So when they create or design their apps, they take this into consideration. They want them, the kids, to spend as much time as they can on their apps. They want them to be addicted. So استخدام السوشيال ميديا ممكن إنه يكون يعرض الناس للإدمان. لو إحنا بدنا نفهم كيف الوضع بيصير، إنه الابس هاي اللي عم بتصير بنشوفها على الإنترنت هي مدعومة من شركات كبيرة. الشركات الكبيرة هدفها إنه تخلي الناس أو الأطفال أو اليوث يستخدموا هاي الابس بأكبر وقت ممكن. فهم بدهم إياهم إنه الأولاد يستخدموا هاي الابس تبعتهم. So as for us as parents, we need to be aware of this. We don't want to blame it on kids. It's not 100% their fault. We need to know that they are targeted. Our kids are still young. Their brain is still developing. Our brain as a human being continue to develop until we are 25. So imagine like we're talking about someone 13, 14, 15, even 17 or 18. So they are developing. إحنا كآباء بدنا نكون واعيين لهذه النقطة، إنه أولادنا بيتم استهدافهم من قبل الشركات الكبيرة عشان يخلوهم مدمنين أو يخليهم يقضوا وقت طويل على هاي الابس تبعتهم، إنهم this is how they're gonna make money. بدناش إحنا نلوم الأولاد إنهم هم مش مهتمين أو هم بيقضوا وقت طويل. بدنا نفهم إنه هم they are targeted. Also بدنا نفهم نقطة تانية، إنه إحنا الأولاد عم بيكبروا، إنه هم أولاد لسه عم بيكبروا، مخهم عم بيتطور، فهم ما عندهمش القدرة على اتخاذ القرار السليم. وهذه البيج كومبانيز بياخدوا يعني بيستغلوا هاي النقطة عندهم. So how is gonna impact or how is it gonna affect their personality or their life? Being or becoming addictive to social media is gonna make our kids more focused on the short-term rewards. All what they care about is how many likes did they get, how many shares did they get, how many reviews did they get. من أهم الأشياء السيئة للأدكشن إنه بيخلي الأولاد يهتموا بإيش الريوردز الوقتية اللحظية اللي هم عم ياخذوها. بيهتموا بكم لايك اجت الفوتو تبعتهم اخذت، كم مره ان عمل شير للفيديو تبعهم. بخليهم more concerned about the short-term reward without paying attention to the consequences, to the outcomes. They don't care what's going to happen after, or what if I share this video or I share this photo, what is the consequences. They don't care. They don't think of the consequences. They're more focused on the moment, this right moment, and how they get more likes and more shares. This
their fear of missing out or their fear of not being part of the crowd makes them more susceptible to peer pressure in their daily life. So because, as we said, like they are more concerned about what others get to evaluate their posts, what others get to say about their photos. So in their real life, they get to be more concerned about what others get to influence them. They become more susceptible to peer pressure. So هلا احنا بعض الاعراض او العوارض لانه الاشخاص يكونوا ادكشن للانترنت، انه هم بيكونوا مهتمين باللحظه اللي هم فيها. شو الاشياء اللي بتخليهم سعداء في هذه اللحظه؟ كم لايك اخذوا على الفوتو تبعتهم او على الفيديو. ما بيفكروش ايش ممكن الكونسيكونسز تكون. هل هم شيروا شيء كويس ولا مش كويس؟ هل is this appropriate or inappropriate؟ هذا بخليهم كمان بيأثر على بخليهم مور عرضة لأنهم يتم التأثير عليهم من الأطفال أو من أقرانهم أو من أصدقائهم بشكل عام بحياتهم. So here we get to see some of the online challenges that some people they get involved in. We all remember the ice bucket challenge, and this is for a good cause. It was like to raise awareness about certain disease. Also, some online challenges encourages people to be kind and leave a generous tip on their bill when they're in a restaurant. بعض هاي التحديات اللي على الأونلاين بتكون لغرض سامي وكويس، زي مثلا الايس باكيت تشالنج انه هو كان بعرف عن مرض معين. بعض التشالنج الثانيه برضه انه يشجعوا الناس انهم يتركوا مثلا اكراميه او تب كويس لما يكونوا في المطعم. However, some of these online challenges could be very dangerous. It could be disrespectful, it could be harmful to others, and it could create hostile environment. So we want to be, as parents, we want to be aware of these online challenges and make sure that we talk to our kids about these challenges. Another thing we want to talk about is hidden, ghost, or camouflage application. Hidden or ghost applications, sometimes the main purpose of these applications is to disguise the app. They make it look as if it is like something very common or very popular, like calculator or like any other apps. However, they are hidden and ghost. بعض الابلكيشن اللي احنا بنشوفها بنسميها hidden او ghost application، هي بتكون على صورة تطبيقات معروفة او على صورة اشياء معروفة. اهمها الكالكوليتر اللي موجودة عندنا على الهوم سكرين. هذا التطبيق هو بيكون مبين انه كالكوليتر، but once انه انت تحط الباسورد تبعتك بيفتح لك على application completely different. And again, this is very harmful because we as parents, we don't know about these things, and our kids use this and start to have these improper interactions. So we as parents, we want to educate ourselves about these applications. There are certain ways to know about these applications. Basically, you go to settings, apps and notifications, and it's gonna list you all the apps installed on this phone, whether the hidden ones or the real one. Also, you can, like, if you find two calculators on the home screen, this one maybe is going to be an alarming sign for you. Why would my kid have two calculators on his phone? So these could be like ways for parents if they suspect that their kids are using any of these ghost or hidden applications.
حكينا على قبل كده تطبيقات بنسميها الجوست او الهيدن ابلكيشنز، هي بشكلها نفس الابلكيشن الثانيه، however انه بيستخدموها للتواصل، وهذا بكون صعب علينا احنا كاباء انه نتابع شو المسجات والفيديوز اللي هم بيتفاعلوا فيها مع الناس الثانيه. طرق انه احنا نعرف اذا اولادنا عندهم hidden or ghost application on their cell phone، انه احنا نروح على السيتنجز، تحت السيتنجز في الابس and notifications، وحتدينا قائمه بكل الابس الموجوده على التليفون، الهيدن والنون هيدن. also ممكن احنا لو لقينا مثلا تطبيقين نفس الشيء، مثلا الكالكوليتر، انه احنا نبدا نفكر انه ليه الولد عنده تطبيقين على نفس التطبيق مرتين على نفس التليفون، وممكن هذه تكون برضه alarming system. So how to protect youth from social media? How to protect youth from the harms of social media? We have it here on two levels. The first level, we want to start at early age. The first thing, we want to spend time with them, teach them the proper online behavior, how to navigate, which sites to navigate, which sites they are allowed to go to, which if for whatever reason they inappropriate message pops up, what do they need to do? Just click it and exit. Don't interact with these improper messages. So أول طريقة إنه إحنا بنعلم الأولاد إنهم كيف يتفاعلوا أو كيف إنهم يحموا حالهم من الأضرار السوشيال ميديا، إنه نقضي وقت معهم، نعلمهم كيف إنهم يتصفحوا الإنترنت، إيش شو الويب سايتس اللي هم يروحوا عليها وإيش شو الويب سايتس اللي ما يروحوش عليها. إذا صار مثلا طلع مسج مش كويسة كيف يتعاملوا معها. Just click it and exit. Also, maybe when I talk to them about how many hours they are allowed to use social media during the day. What hours? Usually, research and studies suggest that people need to stop using social media at least 3 to 4 hours before bedtime in order for them to have a good night's sleep. So maybe we want to talk with them about this. Maybe we want to talk about them. Are they allowed to use it in their bedrooms when they are alone, or we want to encourage them to use it in more open areas like a family room or TV room where there are other family members around. All these things we want to talk about it with our kids and put rules together about these things. بدنا نحكي معهم على عدد الساعات اللي بدهم هم يستخدموها خلال النهار، الأوقات اللي يستخدموها. عادة بينصحوا إنه خلال 3 ل 4 ساعات قبل موعد النوم إنه ما يصير في تفاعل على الإنترنت عشان الواحد يقدر ينام نوم كويس. Also ممكن إحنا نشجعهم إنه يستخدموا السوشيال ميديا لما يكونوا مثلا بغرفة الأكل أو بغرفة الجلوس، مش لما يكونوا لحالهم في البيت في غرف النوم. Also, as parents, we need to monitor their social media and their social interaction because this is our top priority is to protect them. Okay. The next level, after we set the rules, we want to have this ongoing conversation. We want to talk to them about social media. We want to make it part of our family conversation. Whenever we hear something on the news about social media, have this conversation with them. Get to see how they think or what they think. If we see our kids struggle having or building friendships or having friends, we want to help them to build these good and healthy relationships. Because if they're not having this type of relationship in their lives, they're gonna go online and they're gonna look for these kind of relationships, and this would put them at risk from predators and stalkers, as we mentioned earlier. إحنا كآباء لازم إحنا نساعد أولادنا إنهم هم يعملوا صداقات صحية، لأنهم لو ما قدروش يعملوا صداقات في حياتهم العادية هيروحوا على الإنترنت وممكن يتفاعلوا مع ناس غلط ويستخدموهم بطريقة مش كويسة. كمان احنا لازم نخلي السوشيال ميديا واضرارها ومنافعها جزء من الحديث العائلي تبعنا. اي وقت احنا نسمع شيء على الانترنت بالتلفزيون ممكن انه احنا ناخذ هاي
فرصة إنه إحنا نتحدث مع الأولاد عن أضرار ومنافع السوشيال ميديا. That's all for me today. I'm gonna leave you like on the screen. We have some resources. They are very great resources. Please take your time to go through them and read more. Again, we encourage parents to keep yourself educated and on top of all what's going on in social media. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Mattar. Parents and families, please make sure you watch this presentation and help us out in helping our students to be successful. Thank you. Have a blessed day. HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM-certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. Noor International Academy in Sterling Heights at niapsa.org, Star International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org, Universal Academy in Detroit at universalpsa.org, and Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.